Welcome to Rise, the perfect guide to online edtech platform. Myself, Vikram Reddy, lecturer in botany in Rise edtech platform. In this MSET long-term course in botany, today I discuss in topic of morphology of flowering plants, lecture 2. సో ఈ క్లాస్లో మనము ఈరోజు ఆల్రెడీ మనము రూట్ యొక్క ఫంక్షన్ నేర్చుకున్నాం. సో ఈరోజు మనము స్టెమ్ యొక్క పార్ట్స్, దాని యొక్క మాడిఫికేషన్ ఏంటనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం మనం. So let us start over the introduction of which part nana stem. So today we will discuss about the stem function, stem modifications. So as usually, first we discuss about the chapter weightage. So 16 marks from IPE అంటే మనకు ఇక్కడ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంది, 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంది, అదేవిధంగా 2 మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ 2 అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఎంసెట్లో మనకు 2 to 3 క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. అదేవిధంగా నీట్లో కూడా 2 to 3 క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఐదర్ ఐపీఈ ఆర్ ఎంసెట్ ఆర్ నీట్ పరంగా దేంట్లో చూసినా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. సో వాట్ ఈస్ స్టెమ్? అసలు స్టెమ్ అంటే ఏంటి? స్టెమ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? సో లెట్ us స్టార్ట్ ద డిస్కషన్ ఆఫ్ ది అబౌట్ స్టెమ్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ నేచర్, మన సరౌండ్లో గమనిస్తూ ఉంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, అవునా? డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. దే హ్యావ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఉంటాయి, బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, సాయి లోపల రూట్స్ ఉంటాయి. మరి అవుటర్ పార్ట్లో ఓకేనా ద బ్రౌన్ కలర్, నాన్ గ్రీన్ కలర్ ఆర్ బ్రౌన్ కలర్ ఓకేనా విచ్ గ్రో గ్రావిటీ టువర్డ్ ద స్కై అంటే అబౌవ్ ద సాయిల్ ఓకేనా విచ్ విల్ బి గ్రో positively phototropic and negatively geotropic. They grow which you growing positively geotropic, so negatively geotropic, positively phototropic, and which is non-green color or brownish color. Okay, అంటే ఫస్ట్ ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు దే విల్ బి గ్రీన్ కలర్. ఓకేనా ఆఫ్టర్ డెవలపింగ్ కంపెనీ దే గోస్ టు బ్రౌనిష్ కలర్. So the stem is the ascending part of the axis. It bears the branches, leaves, flowers, and fruits. Okay, now if you observe the plant part, the taproot system below the soil, lateral roots and root hairs will be present. Okay, now above the soil, which have the presence of stem, leaves. Okay, now which have the presence of stem, leaves, branches. They have the branches and presence of leaves and flowers and fruits will be present. That part is called as stem. Next, it develops from plumule of the embryo as germinating seed. Okay, now we already discussed about the seed. When the germinating time, which will be form the radical, it is root, plumule. It form the stem part and it bear the nodes and internodes. It bear the nodes and internodes. It bear the nodes and internodes. So the region of the stem where leaves are born and called as nodes, while internodes called as portion between the two nodes. ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫింగర్ చూస్తుంటే ఇక్కడ 2 గీతలైనా ఇవి నోడ్స్ అవుతాయి. ఓకేనా వీటి మధ్యలో పార్ట్ ఉంది కదా, ఇది ఇంటర్నోడ్ అవుతుంది. ద స్టెమ్ బియర్ ద బర్డ్స్ మే బి టర్మినల్ ఆర్ యాక్సిలరీ. అంటే మనకు ఇక్కడ వస్తే టర్మినల్, ఓకేనా ఇక్కడ వస్తే యాక్సిలరీ. ఓకే అర్థమైందన్నా? సో అదే టర్మినల్ పార్ట్ అపెక్స్ లో వస్తే అది టర్మినల్ బర్డ్స్ అంటాం, బ్రాంచెస్ దగ్గర వస్తే వాటి యాక్సిలరీ బర్డ్స్ అంటాము. సో స్టెమ్ ఈస్ జనరలీ గ్రీన్ వెన్ యంగ్ అండ్ లాటర్ కమ్స్ టు వుడీ అండ్ డార్క్ బ్రౌన్ కలర్. అంటే సాయిల్ నుంచి అప్పుడే డెవలప్ అయిన ప్లాంట్ ఏమవుతుంది, గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా ఆఫ్టర్ దట్ దే వుడీ అండ్ డార్క్ బ్రౌనిష్ కలర్. The main function of the stem is spread the new branches
and leaves and flowers and fruits. Adanga conducting of water, minerals for photosynthesis and food storage purpose. Okay, they will be supply the food purpose. Good evening, Pavani. Welcome to botany class. So, what is the main function of stem? To spread the new branches, bear the leaves, flowers, then conducting of water by through the xylem and phloem and store the food materials. So, stem of the some plants perform the other functions such as storage, food, vegetative propagation, and giving the mechanical support to protection. So, first discuss about the stem modification. What is stem modification? To perform different type of functions. Okay, na? To perform different type of function or organ of perination term means to tide unfavorable condition, to remove unfavorable condition, they store the food materials in different organs. Okay, na? Good evening, Vijay. Welcome to botany class. To perform different type of functions. Okay, na? To perform different type of functions, not only conducting of water, supply of food materials. Okay, na? దీంతో పాటు to tide or remove unfavorable condition. Okay, na? It is called as organ of perination. Okay, na? To live many years. To live many years, they store the food materials or protection purpose కానీ, okay, na? Climbing purpose కానీ, they perform different type of functions. So, ఇది ఒక మనకు stem modifications. So, మరి how many types of modifications? There are nearly 3 type of stem modifications will be there. So, first one, underground stem modification. So, underground stem modification. మామూలుగా మనకు తెలుసు స్టెమ్ ఓన్లీ బయట వరకే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం, అవునా కన్నా? అంటే ద సాయిల్ పైన ఉండి ఓకేనా, ఎరెక్ట్గా ఉండి ఓకేనా, నిలువుగా ఉందని మనం బ్రాంచెస్ అని మనం స్టెమ్ అనుకుంటాం. కానీ కొన్నిసార్లు ద ప్రజెంట్ బిలో ద గ్రౌండ్ ఆల్సో. సో ప్రజెంట్ బిలో ద గ్రౌండ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అండర్ గ్రౌండ్. They serve various purposes such as storage of food, propagation, and pollination. Okay, now, propagation means reproduction. Okay, now, pollination means to tide or remove unfavorable condition. They store the food materials to survive many years. They can be identified from roots by the presence of nodes and internodes. మరి దీన్ని రూట్ అండ్ స్టెమ్గా ఎలా గుర్తిస్తాం? సరే, మనం ఆల్రెడీ మనం రూట్లో నేర్చుకున్నాం, క్యారెట్, రాడిష్ ఇవి కూడా స్టోరేజ్ చేస్తాయి కదా సార్ మరి అని. ఓకేనా, అంటే దీనిలో ఉన్న నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్నోడ్ పార్ట్స్ ఆధారంగా విల్ బి డిఫరెన్షియేటెడ్ టు దట్ ఈస్ రూట్ ఆర్ స్టెమ్. దే హెల్ప్ ఇన్ ద ప్రొపగేషన్ త్రూ asexual reproduction and help in the plant survive. Okay, right. So period of dormancy. What is dormancy? Unfavorable conditions, not able to germinate. Seed are not able to germinate. Their condition is called as dormancy. So they provide the protection from grazing animals and environmental stress. So in the underground modification, first one, there is rhizome. What is rhizome? చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది. దే గ్రో హారిజెంటల్లీ బిలో ద సాయిల్. ఓకేనా, హారిజెంటల్లీ బిలో ద సాయిల్ అండ్ దే బియర్ ద నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్నోడ్స్ అండ్ స్కేలీ లీవ్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్ రన్స్ ప్యారలల్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ అప్పర్ పోర్షన్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ స్కేలీ లీవ్స్. ఓకేనా, మనకి ఏమిటైనా స్కేలీ లీవ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ as shoot system or stem system. So they produce run parallelly below the soil. ఓకేనా, అప్పర్ పోర్షన్ హ్యావ్ ది presence of scaly leaves. దాని కింద మనకి ఏముంటాయి? అడ్వెన్షియస్ రూట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ అడ్వెన్షియస్ రూట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as అడ్వెన్షియస్ రూట్స్. పైన పాటు స్కేలీ లీవ్స్, మధ్యలో నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్నోడ్స్ ఉన్నాయి. They contain
nodes, internodes, and buds grow horizontally and store the food materials. Okay, అదేవిధంగా nodes and internodes కూడా ఉంటాయి and presence of scaly leaves. అదేవిధంగా మరి what are the examples this one? These are ginger or gingiber, ఓకేనా, టర్మరిక్ ఆర్ కుర్కుమా. జింజర్ అంటే మనకు అల్లం అంటాం, ఓకేనా. టర్మరిక్ పసుపు, అల్లం పసుపు, దే విల్ బి గ్రో ఆన్ ది బిలో ద సాయిల్. మరి బనానా ఎందుకు వచ్చింది రైజోమ్ లో ఎగ్జాంపుల్? సో మరి బనానా కాదు కదా అంటాం, ఓకేనా. బనానా ఈజ్ అ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మాడిఫికేషన్, ఓకేనా. బట్ ఎందుకు అంటే, ఓకేనా, మీద చెప్పినాం ది హెల్పింగ్ ఇన్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్, అవునా కదా, ది హెల్ప్ ఇన్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. So they contain root stock which rhizome grow vertically. Okay, banana rhizome grow vertically and they have one type of help in vegetative propagation. అందుకే rhizome లో banana కూడా ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది. Next, bulb. So what is bulb? Example is tulip, lilies, daffodils, onions and garlic అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు వాడు. డాఫోడిల్స్, ఆనియన్స్ అండ్ గార్లిక్. మరి ఇక్కడ స్టెమ్ ఉండదా సార్ అంటే నో స్టెమ్. స్టెమ్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్, నో స్టెమ్, ఓకేనా. స్టెమ్ ఈస్ రెడ్యూస్, కంప్లీట్గా ఏమవుతుంది, రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, ఓకేనా. అండ్ ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై స్కేలీ లీవ్స్. మరి స్టెమ్ ఎలా ఉంటుంది? లుక్ లైక్ ఏ డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఓకేనా. బైకాన్వెక్స్ డిస్క్ లైక్ అపియరెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డార్సివెంట్రల్, ఓకేనా. ఇక్కడ డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉండి దే హ్యావ్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్కేలీ లీవ్స్, ఓకేనా. అంటే ఈ ఆనియన్ ఇలా కట్ చేసి చూస్తే మనము, నిలువుగా కట్ చేస్తే మనకు మధ్యలో ఇలా కనిపిస్తే మనకు డిస్క్ లైక్ ఇలా ఉండి ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ పార్ట్, ఓకేనా. ఈ పార్ట్ లో డిస్క్ ఉండి, ఓకేనా, దీని మీద ఇలా స్కేలీ లీవ్స్ అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ మాడిఫైడ్ బల్బ్స్ కెన్ బి సీన్. దేంట్లో మనకు తులిప్స్, లిలీస్, డాఫోడిల్స్, ఆనియన్స్ అండ్ గార్లిక్. మరి ఇది బిలాంగ్స్ టు డైకాటా, మోనోకాటా? ఇట్ బిలాంగ్స్ టు మోనోకాట్, ఓకేనా. అండ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అడ్వెన్షియస్ రూట్స్. చూడండి, ఆ డిస్కార్డ్ స్టెమ్ కింద, ఓకేనా, రూట్స్ విల్ బి ప్రజెంట్, ఫైబరస్ రూట్ సిస్టమ్ విల్ బి ప్రజెంట్. దిస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అడ్వెన్షియస్ రూట్స్, ఓకేనా. అదేవిధంగా బల్బ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. Next, base of the bulb is called as scape. Base of the bulb is called as scape అంటాం, ఓకే, అర్థమైందా? నెక్స్ట్, కామ్. సో ఇది ఆపోజిట్ టు రైజోమ్, ఓకేనా. ఎందుకంటే దే గ్రో వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్, ఓకేనా. నాకు ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. They grow vertically in the soil. It is a short upright stem covered with the scaly leaves. ఓకేనా. పక్కన డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ స్కేలీ లీవ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా డాటర్ కామ్స్ ఉన్నాయి. అంటే అప్పర్ సైడ్ మనకి ఏముంటుంది, మదర్ ప్లాంట్ ఆర్ పేరెంట్ ప్లాంట్ ఉంటుంది, ఓకేనా. కింద వచ్చేది డాటర్ కామ్స్ అవుతాయి, ఓకేనా. దే గ్రో వర్టికల్లీ. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ఇట్ ఈస్ ఎ హార్డ్ కంపేర్డ్ టు బల్బ్స్ గ్రో వర్టికల్లీ. అండ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్షియస్ రూట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంట్రాక్టైలీ రూట్స్ అంటాం. వీటిని మనం ఏమంటాము, కాంట్రాక్టైలీ రూట్స్, ఓకేనా. దిస్ అడ్వాన్షియస్ రూట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంట్రాక్టైలీ రూట్స్. అంటే దే లుక్ లైక్ ఏ పిన్ లైక్ స్ట్రక్చర్, అంటే పెగ్ అంటాం వాటిని, ఓకేనా. లుక్ లైక్ ఏ పెగ్ లైక్ మేనర్ ఆర్ పిన్ లైక్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ డెప్త్ లో ద విల్ బి ఫిక్స్. స్టెమ్ అనేది స్పెసిఫిక్ డెప్త్ లో ఫిక్స్ అయ్యేలా చేస్తాయి అన్నట్టు, ఓకేనా. స్పెసిఫిక్ డెప్త్, స్టెమ్ ని స్పెసిఫిక్ డెప్త్ లో ఫిక్స్ అయ్యేలా, గ్రో అయ్యేలా దిస్ కాంట్రాక్టైలీ రూట్స్ విల్ బి హెల్ప్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ కమ్స్ టు కొలకేషియా, యామ్, సాఫ్రాన్, అమార్ఫోఫాలస్ అండ్ జమీన్ కండ్, ఓకేనా. అంటే ఎలిఫెంట్ ఫుడ్ అంటాం మనం, ఎలిఫెంట్ ఫుడ్, చామగడ్డ అంటాం, ఓకేనా. ఎలిఫెంట్ ఫుడ్ ఆర్ చామగడ్డ.
ఇలాంటివి దేంట్లోకి వస్తే మనకు కామ్లో ఎగ్జాంపుల్స్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ స్టెమ్ ట్యూబర్. స్టెమ్ ట్యూబర్. వాట్ ఇస్ స్టెమ్ ట్యూబర్? సో is one of the stem is a grow below the soil some part. ఓకేనా, మామూలుగా ప్రతి ప్లాంట్కు ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సీడ్ జర్మినేట్ తీసుకున్నప్పుడు ఓకేనా, కొద్ది పార్ట్ మనకి ఏముంటుంది, బిలో ద సాయిల్ ఉంటుంది, అవునా కన్నా. సీడ్ నుంచి జర్మినేట్ అయినప్పుడు కొద్ది పార్ట్ మొత్తం స్టెమ్ అవుతుంది బిలో ద సాయిల్ ఉంటుంది కన్నా, అక్కడ నుంచి బ్రాంచెస్ వస్తుంటాయి అన్నట్టు. ఓకే, here the terminal or stem is fleshy and stores the food materials. ఓకేనా, టర్మినల్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ ఏమవుతుంది, ఫ్లెషీగా ఉంటుంది అండ్ స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. సో దిస్ స్టెమ్ ఆల్సో కంటైన్ nodes and internodes, and due to swelling they are not very distinct. ఇక్కడ మనకు నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్నోడ్స్ కనబడవు. ఎందుకు అంటే మనకి ఏమవుతుంది, స్వెల్ అవుతుంది కదా. మామూలుగా పొటాటో ఆలుగడ్డ తీసుకొని చూస్తే ఓకేనా, ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ మొత్తం స్వెల్ అయి ఉంటుంది, అవునా. ఇలా మనకు మార్క్స్ కనిపిస్తుంటాయి, స్మాల్ మార్క్స్ ఇలా కనిపిస్తుంటాయి మనకు, అవునా. సో దే హ్యావ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నోడ్స్, నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్నోడ్స్ ఒక మార్క్ లాగా కనిపిస్తాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, విధంగా ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్కేలీ లీవ్స్, nodes can be seen as eyes or scare of mark on the potato tubers. ఓకే, అర్థమైనా. ఆ ఐస్ పార్ట్ మనకి ఏమవుతాయి ఇప్పుడు రిప్రజెంట్ నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్నోడ్స్, వాటిలో మళ్ళీ స్కేలీ లీవ్స్ ఉంటాయి. సో ద అవుటర్ కవరింగ్ లేయర్ ఆఫ్ బ్రౌన్ లేయర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిడర్మ్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బార్క్. ఓకేనా, ద అవుటర్ బ్రౌన్ layer is called as periderm or sometimes is called as bark. So examples are potato, artichokes ante helianthus, and they store the inulin food material. Okay na, potato normal example, దీంతో పాటు helianthus annulus అంటాం, helianthus annulus అంటాం. Okay na, they store the inulin, one type of sugars or polysaccharides. So మనకి ఇది అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్. నౌ మూవ్ టు ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్. సెకండ్ వన్ ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్. మరి సో ఇందాక మనం అండర్ గ్రౌండ్ నేర్చుకున్నాం కదా, మరి ఏరియల్ ఎందుకు? సో అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్స్ అనేటివి టు పెర్ఫామ్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, అంటే స్టోర్ చేసుకుంటాయి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని గ్రేజింగ్ యానిమల్స్ నుంచి ప్రొడక్షన్ కోసం. ఓకేనా, ఏవి తినకుండా దే కెన్ స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. మరి ఏరియల్ పార్ట్స్ ఎందుకు మాడిఫై అవుతాయి? ఓకేనా, దీస్ ఆల్సో మాడిఫైడ్ టు get modified to perform various type of functions. Okay, some of the aerial parts of the stem also modified to perform different type of functions like support, climbing, photosynthesis and vegetative propagation. Okay, one type of the function that is vegetative propagation. Okay, so first we discuss about the stem tendril. ఫస్ట్ ఏరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్ లో ఓకేనా, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంది వాడమన్నాడు, స్టెమ్ టెండ్రిల్ అన్నాడు. మనం పీ ప్లాంట్ చూస్తే ఓకేనా, చిక్కుడు ప్లాంట్ కానీ సొరకాయ ప్లాంట్, బీరకాయ ప్లాంట్ చూస్తుంటే మనకు ఇలా పాకుతూ కనిపిస్తుంటాయి, అవునా. ఎందుకు? వాటికి వీక్ స్టెమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వీక్ స్టెమ్. సో దే నీడ్ సమ్ క్లైంబింగ్ కోసం, దే నీడ్ సమ్ సపోర్టింగ్ కావాలి, అవునా. సో అందుకే దే కెన్ మాడిఫైడ్. చూడండి, స్టెమ్ టెండ్రిల్ దే ఆర్ కాయిల్డ్ అండ్ డెలికేట్ పార్ట్, దే ఆర్ కాయిల్డ్. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, కాయిల్డ్ విధంగా డెలికేట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ క్లైంబింగ్, దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ క్లైంబింగ్. మరి ఇలా ఎక్కడ డెవలప్ అవుతాయి ఇవి? దీస్ ఆర్ డెవలప్ ఫ్రమ్ ది యాక్సిలరీ ఆర్ టర్మినల్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్రాంచ్ అనుకుంటే, సో ఇక్కడ వచ్చేటివి టర్మినల్ అవుతాయి. ఓకేనా, టర్మినల్ టెండ్రిల్స్ అంటాము. ఓకేనా, ఇక్కడ యాక్సిల్స్ దగ్గర వచ్చేటివి, బ్రాంచెస్ దగ్గర వచ్చేటివి, అపెక్స్ లో వచ్చేటివి టర్మినల్ అవుతాయి. ఓకేనా, సైడ్ లోకి వచ్చేటివి. సో ఇలా చూడండి, ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇది టర్మినల్, ఇది యాక్సిలరీ పార్ట్. ఓకేనా, స్టెమ్ టెండ్రిల్ ఆఫ్ యాక్సిలరీ పార్ట్, స్టెమ్ టెండ్రిల్ ఆఫ్ యాక్సిలరీ స్టెమ్. ఎందుకు? దే హ్యావ్ వీక్ స్టెమ్ కాబట్టి. ఓకేనా,
సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి. మరి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టెమ్ టెండిల్స్ ఉంటాయి కదా సార్, మరి ఏవి యాక్సిలరీ మరి ఏవి టర్మినల్ కిందకి వస్తాయి చూడండి. గ్రేప్ వైన్స్ comes in terminal buds or terminal tendrils. Remaining watermelons, pumpkin, cucumber comes in axillary tendrils or axillary buds కిందకి వస్తాయి. ఓకేనా, గ్రేప్ వైన్ ఒక్కటే టర్మినల్ టెండ్రిల్ ఉంటుంది. ఓకేనా, రిమైనింగ్ అని వాటర్మిలన్, పంప్కిన్, కుకుంబర్ వస్తాయి. ఓకేనా, మరి పీ బటానీ ప్లాంట్, చిక్కుడు కూడా మరి దీని కిందకే వస్తాయి కదా సార్ అంటే అవి లీఫ్ మాడిఫికేషన్. ఓకేనా, లేకపోతే డౌట్స్ వస్తుంటాయండి, మరి బటానీ ప్లాంట్, పీ ప్లాంట్ కూడా ఉంది కదా సార్, అవి కూడా టెండ్రిల్స్ వస్తాయి కదా సార్ అంటే దే ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ లీఫ్ మాడిఫికేషన్స్. మళ్ళీ మాకు సపరేట్గా వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ థార్న్స్. వాట్ ఈస్ థార్న్స్? థార్న్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్ వుడీ స్ట్రక్చర్. థార్న్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్ వుడీ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది, మీకు డయాగ్రామ్ లో ఇలా ఉంది చూడండి. వన్ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్ వుడీ ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, పాయింటెడ్ హార్డ్ వుడీ స్ట్రక్చర్. దే ఆర్ పాయింటెడ్ వుడీ హార్డ్ అండ్ స్పైనీ స్ట్రక్చర్. ఎందుకు ఇలా డెవలప్ అవుతుంది? దీస్ ఆర్ డెవలప్ ఫ్రమ్ ది యాక్సిలరీ బడ్స్, అంటే నోడ్స్ పార్ట్ లో వస్తుంది. ఓకేనా, ఫ్రమ్ నోడ్స్ పార్ట్ లో దే విల్ బి డెవలప్. ఎందుకు? టు ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది గ్రేజింగ్ ఎనిమల్స్. ఓకేనా, టు ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ గ్రేజింగ్ ఎనిమల్స్. ఓకేనా, అర్థమైందా? ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ గ్రేజింగ్ ఎనిమల్స్. దట్ ఈస్ బోగన్ విలియా అండ్ లెమన్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, మరి సార్ రోజులో ఉన్నవి ఏంటి? ఓకేనా సార్, మరి రోజులో కూడా మనకి పాయింట్ ఉడిలా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కదా, ముళ్ళు ఉంటాయి కదా, మరి అవి ఏంటి? రోజులో మనకు ఉన్నవి ప్రికిల్స్ అంటాం వాటిని, నాట్ థార్న్స్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్. ఓకే, అర్థమైనా? మరి రోజు ఎందుకు కాదు అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రికిల్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎపిడర్మల్ సెల్స్. ఓకేనా, ఎపిడర్మల్ సెల్స్ మాడిఫై అవుతాయి. సో అందుకే ఏమన్నాడు, బోగన్విలియా అండ్ లెమన్ ఈజ్ కమ్స్ ఇన్ థార్న్స్, ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ థార్న్స్. ఓకేనా, డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ యాక్సరీ బర్డ్స్ దగ్గర పాయింట్ ఉడిలా స్ట్రక్చర్స్ వచ్చాయి. ఎస్, ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. సో ఎందుకంటే రెడ్యూస్ వాటర్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకేనా, వాటర్ లాగుడ్ కండిషన్ లో గ్రో అవుతాయి కాబట్టి ఎక్కువ వాటర్ లాస్ అవ్వకుండా. ఓకేనా, నాట్ ఓన్లీ ప్రొటెక్షన్, విధంగా రెడ్యూస్ వాటర్ ట్రాన్స్పిరేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, bulbill. That is bulbill. What is bulbill? This is a one type of vegetative birds. Okay, modified axillary bird or vegetative bird. Okay, stem is modified to bulbill like structure. Diagram unchandi ikkada meeku one type of bulbill round like structure undi. That is bulbill antam. Okay, it is a one type of axillary bird or vegetative bird. It store the food materials and become fleshy. Ela unta manaku store the food materials and become fleshy. Next, it detach from the mother plant and develop into new plant. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే మనకు మదర్ ప్లాంట్ నుంచి డిటాచ్ అయిందో, ఓకేనా, మనకి ఇలా ఫ్లెష్గా ఉంది. ఇప్పుడు మదర్ ప్లాంట్ నుంచి డిటాచ్ అయినప్పుడు, ఓకేనా, వెన్ అటాచ్ టు సాయిల్ దే విల్ బి గ్రో న్యూ ప్లాంట్స్. సో ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ డయాస్కోరియా అండ్ అగేవ్ ఈజ్ ద కమ్స్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్స్. మరి ఎందుకు సపరేట్ ఇచ్చారు సార్ అంటే, ఓకేనా, డయాస్కోరియా ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ బర్డ్. ఓకేనా, మనకి ఇది వెజిటేటివ్ బర్డ్ ఇది. ఓకేనా, డయాస్కోరియా ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వెజిటేటివ్ బర్డ్. ఓకేనా, మరి అగేవ్ ఇస్ ద బల్బిల్స్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ బర్డ్. ఓకేనా, ఫ్లోరల్ ఫ్లవర్ పార్ట్, ఫ్లోరల్ పార్టే ఏమవుతుంది మనకు అంటే నోడ్స్ నుంచి బ్రాంచెస్ ఎరేజ్ అయ్యేటప్పుడు ఫ్లవర్ జంతువు, ఫ్లవర్ జర్మినేట్ అయ్యేటప్పుడే ఓకేనా, ఫ్లవరింగ్ పార్ట్ ఏమవుతుంది మనకు బర్డ్ గా మారుతుంది, బల్బిల్ లాగా మారుతుంది. ఓకేనా, మనకి ఇది అగే ఎగ్జాంపుల్.
ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఫ్లోరల్ పార్ట్ ఇక్కడ ఉంది. చిన్న బల్బ్ లా ఉంచండి ఇక్కడ ఈ పార్ట్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బల్బిల్ ఇన్ అగేవ్. ఓకేనా, మనకి ఎందుకు స్టోర్ చేస్తాయి? దే విల్ బి గ్రో సమ్ ఎరిడ్ రీజియన్, డ్రై కండిషన్ లో గ్రో అవుతాయి కాబట్టి. ఓకేనా, వాటర్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి దే స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ మాడిఫై టు perform different type of functions. Next, cladode and phyllodes. Next one is the cladode and phyllodes. So it is a one type of stem modification to perform photosynthesis and reduce water transpiration. Reduce water transpiration. ఎందుకు? They grow in xerophyte condition. They grow in xerophyte condition. So these are modified stems which are green and perform photosynthesis and they become fleshy. ఎలా ఉంటాయి మనకి? They become fleshy గా ఉంటాయి. Okay, desert condition, right? So leaves are modified to spines అన్నాడు ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? Leaves ఉండవు. Leaves are modified to spines. What is spines? These are one type of, అంటే thorns కు ఆపోజిట్. మనకి thorns మనకి ఏంది? పాయింటెడ్ హార్డ్ వుడీ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అవునా కదా. సో ఇక్కడ మనకు స్పైన్స్ ఏమో సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి. సాఫ్ట్ పాయింటెడ్ స్ట్రక్చర్స్, ఇది స్పైన్స్. These are one type of leaf modifications. మరి ఇక్కడ ఒపెనిషియా ఉంది ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఒపెనిషియా ఇచ్చాను. ఓకేనా, ఒపెనిషియా ఇస్ అ ఫ్లాట్ అండ్ స్ట్రక్చర్. చూడండి, ఫ్లాట్ అండ్ గా ఉంది. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ కామన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ xerophytic plants, reduce water loss. Example is ఒపెనిషియా. ఓకేనా, ఒపెనిషియా ఇస్ కమ్స్ ఇన్ ఫ్లెషీ ఫ్లాట్ అండ్ స్ట్రక్చర్. ఎగ్జామ్ లో ఇలా అడుగుతాడు, ఏది in the cladode or phylloklad which is flattened structure, which is needle like structure, which is cylindrical structure అంటాడు. ఓకేనా, ఒపెనిషియా comes to fleshy flattened structure. నాకు ఇక్కడ ఇంకోటి ఇచ్చాను, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇలా సిలిండ్రికల్ గా ఉంది. ఇలా సిలిండ్రికల్ ఇచ్చేవాడు మీద అమ్ముకున్న చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ యుఫోర్బియా, ఫ్లెషీ సిలిండ్రికల్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, ఫ్లెషీగా ఉండి సిలిండ్రికల్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్యాజోరైనా, నీడిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. పక్కన డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ క్యాజోరైనా. ఓకేనా, నీడిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఎందుకు అంటే స్టెమ్ అనేది కంప్లీట్ గా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, స్టెమ్ అనేది కంప్లీట్ గా రెడ్యూస్ అయిపోతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఆస్పరాగస్, ద బ్రాంచెస్ ఆర్ స్టంటెడ్ ఆర్ లిమిటెడ్ గ్రోత్. Asparagus is have the branches is stunted or limited growth ఇలా. ఓకేనా, అర్థమైందన్నా? ఎగ్జాంపుల్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకేనా, ఫిల్లోక్లాడ్ ఈస్ కమ్స్ టు ఒపెనిషియా, యుఫోర్బియా అన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా, బట్ ఫ్లాట్ అండ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్నది ఏమవుతుంది? ఒపెనిషియా అవుతుంది. సిలిండ్రికల్ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్నది ఏమవుతుంది? మనకు యుఫోర్బియా అవుతుంది. నీడిల్ లైక్ స్టెమ్ ఉన్నది క్యాజోరైనా అవుతుంది. ఆస్పరాగస్ have the small branches. ఓకేనా, ఇలా ఉంటాయి ఇంతే. ఓకేనా, it is one type of asparagus. The stem has the stunted and limited growth. Next, subaerial stem modification. What is subaerial stem modification? సో ఇది ఏరియాలకు సబేరియల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఓకేనా, సబేరియల్లో మరి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఏరియల్లో మనకి ఏమవుతుంది? క్లైంబింగ్ పర్పస్ ఉంది, ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ ఉంది అవునా కదా. క్లైంబింగ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ పర్పస్, ఇవి మోస్ట్లీ హెల్పింగ్ ఫర్ ది వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకేనా, సబేరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్ మోస్ట్లీ ఫర్ ద వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. అర్థం ఇప్పుడు అండర్గ్రౌండ్ perform different type of functions, store the food materials, kana to remove unfavorable conditions. అదేవిధంగా ఏరియల్ మోడిఫికేషన్స్ ఏమో టు పెర్ఫామ్ క్లైంబింగ్ పర్పస్ కానీ ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ కానీ ఉంటాయి అవునా. అదేవిధంగా సబ్ ఏరియల్ మోడిఫికేషన్ మోస్ట్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ ది వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్.
These types of stems are present in the on the ground or partially underground. ఓకేనా ఇందా నేను డయాగ్రామ్ చెప్పాను, ఇందాక చెప్పాను సీడ్ పార్ట్ గీసి చెప్పాను. ఓకేనా సీడ్ డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు ఓకేనా కొంచెం పార్ట్ ఏమవుతుంది కింద ఉండిపోతుంది కన్నా. అదే చెప్తున్నాడు, సమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ స్టెమ్ పార్ట్ ఈస్ అబోవ్ ద గ్రౌండ్ అండ్ బిలో ద గ్రౌండ్. They are present mostly in plants which are short-lived and have a weak and herbaceous stem. So stems have the ఎలా ఉంటాయి మనకు weak గా ఉంటాయి. So it is mostly herbaceous plants. So these are helping in the faster propagation. ఓకేనా faster propagation, new plantlets ఫామ్ చేయడంలో. ఓకేనా it is a one type of asexual reproduction తీసుకొచ్చాము. It's a one type of asexual reproduction. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు వాడు రన్నర్ అన్నాడు. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రన్నర్. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ క్రీపింగ్ ప్లాంట్స్ అంటాం. మన నీళ్ళ మీద పాకుతుండే కదా, నీళ్ళ మీద పాకే వాటిని మనం ఏమంటాము క్రీపింగ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్రీపింగ్ ప్లాంట్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ ది elongation of the basal internode and runs horizontally over the ground. సో మనకి ఇది సాయిల్ అనుకుంటే ఓకేనా, ఈ పార్ట్ మన గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఓకేనా, బిలో ద గ్రౌండ్ లో ఉన్న పార్ట్ లో ఓకేనా, ఇది సాయిల్ అనుకుందాం, ఇలా ఉంది నేను ఈ పార్ట్స్ ఓకేనా. నాట్ క్రైసాంతిమం నాన్న, అది వేరే ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా. క్రైసాంతిమం కమ్స్ టు అది స్టోలన్కి వెళ్తుంది ఓకేనా. రన్నర్స్ అది వేరు ఓకేనా. సో చూడండి ఇక్కడ ఇట్ క్యారీస్ బర్డ్స్ అండ్ యాంకర్స్ సాయిల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రూట్ డెవలప్మెంట్ ఎట్ నోడ్స్. ఎప్పుడు అంటే ఓకేనా వెన్ ఓల్డర్ పార్ట్స్ విల్ బి డై ఓకేనా. ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు ఓల్డ్ పార్ట్స్, ఈ పార్ట్ డై అయినప్పుడు అంటే అక్కడ ఉన్న ఓల్డ్ స్టెమ్ పార్ట్ డై అయినప్పుడు దాని నుంచి న్యూ నిచెస్ విల్ బి ఫార్మ్ ఆర్ న్యూ ప్లాంట్ ఆర్ న్యూ నిచెస్. అర్థమైనా అంటే స్టోలెన్ కు రన్నర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రన్నర్స్ లో బిలో ద సాయిల్ స్టెమ్ పార్ట్ ఆర్ నోడల్ పార్ట్ డై అయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మీకు మళ్ళీ న్యూ నిచెస్ ఆర్ న్యూ బ్రాంచెస్ ఎరేజ్ అవుతాయి. సో దే హెల్పింగ్ ఇన్ ది formation of new plant. So these are examples are grasses, cynodon, oxalis and strawberry will be comes in examples of runners. Next, offset. What is offset? These are mostly growing on the aquatic plants and one type of hydrophytes. One type of hydrophytes. So a lateral branch arise having the short internodes. అంటే ఇలా ఒక స్టెమ్ పార్ట్ లో ఓకేనా షార్ట్ ఇంటర్నోడ్ ఉంటుంది అండ్ డిస్కార్డ్ స్టెమ్. స్టెమ్ ఏమవుతుందా స్టెమ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది ఓకేనా. స్టెమ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. ఏ లాటరల్ బ్రాంచ్ అరైజ్ హ్యావింగ్ ది షార్ట్ ఇంటర్నోడ్స్. అంటే రెండు ఇంటర్నోడ్స్ అయితే దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి అంటే ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాయి ఓకేనా. షార్ట్ ఇంటర్నోడ్స్ అండ్ a rosette of leaves. డయాగ్రామ్ చూడండి, a rosette of leaves ఓకేనా. ఇది ఒక నోడ్, ఇది ఒక నోడ్ ఓకేనా. రెండు షార్ట్ నోడ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా. ఇది షార్ట్ ఇంటర్ నోడ్స్ అండ్ నోడ్స్. rosette of leaves develop from the upper portion of the root ఓకేనా and below have the balancing tuft roots ఓకేనా. దీస్ ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ టఫ్ట్ రూట్స్ అంటాం వీటిని. ఎందుకు వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అయ్యేది చేస్తాయి కాబట్టి. ఎందుకు బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ టఫ్ట్ రూట్స్ అంటే దే విల్ బి ఫ్లో ఆన్ ది వాటర్ సర్ఫేస్. దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆఫ్సెట్. అర్థమైనా, ఇదొక నోడ్ ఇదొక నోడ్, రెండు షార్ట్ నోడ్స్ ఇప్పుడు ఓకేనా. ఈ పార్ట్ ఆఫ్సెట్ అవుతుంది. వీటి మీద మనకు రోజెట్టి ఆఫ్ లీవ్స్ ఉంటాయి. కింద నుంచి మనకి ఏమొస్తాయి మనకు బ్యాలెన్సింగ్ టఫ్ట్ రూట్స్ వస్తాయి. So example is Pistia
ఫర్ ది ఆఫ్సెట్. ఓకేనా? మరి ఐకార్నియా ఎందుకు కాదు అంటే ఐకార్నియా ఆఫ్సెటే, బట్ సేమ్ మాడిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ది హ్యావ్ ది స్పాంజీ పిటియోల్. ఓకేనా? చూడండి కింద చూడండి ఇక్కడ స్పాంజీ పిటియోల్ ఈ పార్ట్. మరి లీఫ్ కింద పిటియోల్ ఇలా లీఫ్ కింద ఈ పార్ట్ మనకి ఇది స్పాంజీ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? స్పాంజీ ఆర్ ఫ్లెషీగా ఉంటుంది. సో అందుకే ఐకార్నియా హ్యావ్ ది స్పాంజీ పిటియోల్, పిస్టియా హ్యావ్ ది రోజెటీ ఆఫ్ లీవ్స్. ఓకేనా? ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ పిస్టియాకు ఐకార్నియాకు. ఓకేనా? పిస్టియా షో ద రోజెటీ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ టఫ్ రూట్స్, ఫ్లోటింగ్ పర్పస్. దాంతో పాటు ఐకార్నియా కూడా ఆఫ్సెటే వస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ లీఫ్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ స్పాంజీ లీవ్స్ ఉంటాయి. స్పాంజీ పిటియోల్ దాని లీఫ్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ స్టోలెన్. చూడండి, a short and weak aerial branch arises from the main axis and bend down and touches the ground part. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ప్లాంట్ యొక్క బ్రాంచ్ ఇది బిలో ద సాయిల్. ఈ పార్ట్ నుంచి వచ్చిన సాయిల్ ప్లాంట్ ఇలా బెండ్ డౌన్వర్డ్స్. ఓకేనా? మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ స్టోలెన్ అన్నాం. ఓకేనా? మదర్ ప్లాంట్. ఓకేనా? మదర్ ప్లాంట్ లో అడ్వాంటేజ్ రూట్స్ ఉంటాయి. సో బిలో ద సాయిల్ అంటే ఇప్పుడు అబౌవ్ ద సాయిల్, ఓకేనా, గ్రౌండ్ దగ్గర ఏమవుతుంది ఇక్కడ స్టెమ్ ఆర్ బ్రాంచ్ ఇలా డౌన్ అయ్యి, ఓకేనా, డౌన్ ఆర్ బెండ్ టువర్డ్ ద సాయిల్. ఓకేనా? సో మెయిన్ యాక్సిస్ బెండ్ డౌన్ అండ్ టచెస్ ద గ్రౌండ్, ఫార్మింగ్ ద one type of adventitious roots, and new plant will be developed here. Examples are mint and strawberry. Sorry, strawberry radu, only mint vastundi. Okay na? Next, sucker. So sucker is the one type of above the underground portion. Okay na? So below the underground portion. Below the underground portion. And yes, jasmine also. Okay na? Mint and jasmine also ikkada. Okay na? Mint and jasmine will become an example of stolen. సో ఇక్కడ సక్కర్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే సాయిల్ కింద ఉన్న స్టెమ్ పార్ట్. ఓకేనా? దే గ్రో హారిజెంటల్లీ బిలో ద సాయిల్. ఓకేనా? మనకి ఇది సాయిల్ అనుకుంటే, ఓకేనా, ఇక్కడ ఎలా గ్రో అవుతున్నాయి? హారిజెంటల్లీ దే విల్ బి గ్రో బిలో ద సాయిల్. ఓకేనా? అండ్ కమ్ అప్వర్డ్స్ and come above the ground, and it develop the adventitious roots and shoots. So examples are chrysanthemum, banana and pineapple will becomes in sucker. Stolen ku sucker ku main difference ఇదేనా? ఓకేనా? డిస్కస్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి. So some examples of stem modification, we have three types: underground stem modification, aerial and sub-aerial stem modification. So four types, that is stem tuber, bulb, rhizome, corm. Stem tuber example manaku potato, garlic, sorry, potato is an example, and helianthus annulus. Bulb, onion, adanga manam antam garlic ane allam antam, sorry, vellulli, allam, sorry, vellulli. Okay na? Next, rhizome, gingiber, adanga turmeric, pasupu antam. Corm, colocasia. మరి ఏరియల్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్ మళ్ళీ ఫోర్ టైప్స్. ఓకేనా? స్టెమ్ టెండ్రిల్, that is cucumber, grapevine. Thorns is citrus. Phylloclad example is opensia. Cladophylls or cladoed asparagus. Bulbil example is agave and diascorea. Subaerial also four types, that is runner, sucker, stolen and after will be comes here. వీటిని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి సార్? సింపుల్, ఇలా చూడండి, అండర్ గ్రౌండ్ పెట్టుకొని POZC. ఓకేనా? పొటాటో, ఆనియన్, ఓకేనా, జీబ్రా, ఏదో కామన్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా? ఇంకా వీటికి గ్రాస్, GBNP, GBNP.
ఓకేనా? CCOAA. సో షార్ట్ కట్ రాసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతున్నాయి. సో ఇవి మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ మోడిఫికేషన్స్. సో దీస్ ఆర్ IPE మోడల్ క్వశ్చన్స్. హౌ డస్ ద సక్కర్ అండ్ క్రైసాంథిమమ్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ది స్టోలెన్ అండ్ జాస్మిన్ అన్నాడు. ఓకేనా? చూడండి, సక్కర్ ఆఫ్ క్రైసాంథిమమ్, స్టోలెన్ ఆఫ్ జాస్మిన్. సో సక్కర్ మనకి ఏమవుతుంది, బిలో ద సాయిల్ అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్ అవుతుంది, అవునా? స్టోలెన్లో అబోవ్ ద సాయిల్ పార్ట్ అవుతుంది. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. సక్కర్లో బిలో ద స్టెమ్ పార్ట్ కమ్ అప్వర్డ్స్, స్టోలెన్లో అబోవ్ ద సాయిల్ పార్ట్ బెండ్ and attach the soil and come the new plant. Next, justify the statement of underground parts not always roots. Like the 4-mark question. So let us start the EAMCET model questions. So an example of an edible underground stem అన్నాడు. ఓకేనా? an example of edible underground stem, carrot, groundnut, sweet potato and potato అన్నాడు. ఓకేనా? yes, try to answer అన్న. So an example of edible underground stem. Okay. సో మీ ఉద్దేశం ప్రకారం పొటాటో ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, మరి క్యారెట్ ఎందుకు కాదు? A and C ఎందుకు కావు? మిస్టర్ విజయ్, C ఎలా అవుతుందన్నా? A and C ఆర్ రూట్స్ అవుతాయి. ఓకేనా? A and C కమ్స్ ఇన్ టాప్ రూట్ అండ్ అడ్వెన్షియస్ రూట్స్ అవుతాయి. ఓకేనా? మన గ్రౌండ్ నట్ మనకు అది లెగ్యూమ్ కింద వస్తుంది, అది ఫ్రూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? పొటాటో ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎడిబుల్ అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్. క్యారెట్, స్వీట్ పొటాటో అవి రూట్స్ అవుతాయి. ఎస్, రైట్. విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టెమ్ అన్నాడు. విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టెమ్. ట్యూబర్ ఆఫ్ పొటాటో, పిచర్ ఆఫ్ నెపంథిస్, కామ్ ఆఫ్ కొలకేషియా, రైజోమ్ ఆఫ్ జింజిబర్ అన్నాడు. ఓకే, రైట్. సో బి ఎందుకు అవుతుంది మనకు? ఇట్ ఏ లీఫ్ మోడిఫికేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ లీఫ్ మోడిఫికేషన్. రిమైనింగ్ ఆర్ stem modifications. Next, in which plant underground stem spread the new niches and when old parts will be died? Okay, when I చెప్పుకున్నాం, some of the old parts, some branches will be died below the soil, the node parts will form the new plants అని చెప్పాను. అవి grasses, strawberry, pistiana, both A and B. Okay, these are seen in runners, right? Very good. So when the old parts will be die, new niches or new branches will be formed. This is called as creeping plants అని చెప్పుకున్నాం ఇందాక మనం. Creeping plants అని చెప్పుకున్నాం. That is from runners. So that is A and B వస్తాయి. So answer is D. So answer is D అవుతుంది. Next, in plants like mint, jasmine, a slender mint and jasmine, slender lateral branch arise from the base of the main axis. ఏమన్నాడు? lateral slender arise from base of the axis and after growing aerially sometimes ఫస్ట్ మనకు ఏరియాలో గ్రో అవుతుంది and come downwards అన్నాడు. సో దీస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు సక్కరా, స్టోలెనా, ఆఫ్సెటా, స్క్రమ్డరా అంటున్నాడు. ఓకే, మనకు సక్కర్ ఏమవుతుంది? బిలో అవుతుంది, అవునా? సక్కర్ బిలో ద సాయిల్. వెరీ గుడ్ నాన్న, కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. ఓకేనా? సక్కర్ ఇస్ బిలో ద సాయిల్, రైట్. సక్కర్ ఏమో బిలో ద సాయిల్, ఆఫ్సెట్ ఏమో నోడ్ పార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో
B is the answer. Next, study the following and choose the correct statement. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు? Choose the correct one అన్నాడు. Choose the correct statement. సో ఇక్కడ మనం ఏమన్నాడు ఫస్ట్? Bulb of Allium cepa is modified stem అన్నాడు. Bulb of Allium cepa is a modified stem. విధంగా cloves of Allium sativum is a fleshy scale leaves and calm of colocasia is a modified root అన్నాడు. ఇక్కడ స్కేల్ లీవ్స్ అన్నాడు, ఇక్కడ స్టెమ్ అన్నాడు, ఇక్కడ మాడిఫైడ్ రూట్ అన్నాడు. నెక్స్ట్, టెండ్రిల్స్ ఇన్ వైటిస్ వినిఫెరా ఇస్ మాడిఫైడ్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీ బడ్ అన్నాడు. సో చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. 1 and 2 కరెక్టా, 3 and 4 కరెక్టా, మరి 1 and 3 కరెక్టా, 2 and 3 కరెక్టా? సో గెస్ ద ఆన్సర్ అన్న. సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం స్టెమ్ టెండ్రిల్స్, axillary modification and terminal modification. Okay, Vitis vinifera is the common name of dia. 1 and 4 anana. Ela vastanana 3 correct anana. Calm of colocasia is a modified root. It is a stem modification. Okay, Chamagadda minda cheppunnam Chamagadda. Okay, calm of colocasia, they grow vertically below the soil. Okay, na? These are stem modification, not a root modification. 3 wrong అవుతుంది. Bulb of Allium cepa have the modified stem, presence of scaly leaves. 1 and 2 correct అవుతాయి. మరి 4 ఎందుకు అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం grapes. ఓకేనా? In grapes, Vitis vinifera is the example of grapes. It is a modified of terminal bud. Yes, very good. It is a modified of terminal bud. Okay, మరి auxiliary bud మనకి ఏమొస్తాయి? మనకు watermelon, అదేవిధంగా cucumber will be comes for the examples. Next, chrysanthemum differ from jasmine and the given aspects. Chrysanthemum is different from jasmine in the given aspects when the gives rise to new offsprings in the vegetative propagation. The lateral branches arise from the basal and underground part of the main stem. Lateral branches arise from basal and underground. Basal part, underground part of the main stem. Branches bend and grow downwards. Branches bend, grow downwards. Branches grow obliquely upwards. So, new udeshamlo A is the correct answer. Okay. Ela avutundana 1 and 3. ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నా, క్రైసాంథిమం డిఫర్ ఫ్రమ్ జాస్మిన్. నా క్రైసాంథిమం దేనికి వస్తుంది? మనకు సకర్కి వస్తుందా, స్టోలెన్కి వస్తుందా? సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది సకర్ ఆర్ స్టోలెన్? ఇట్ ఈస్ కమ్స్ ఇన్ సకర్ పార్ట్. అవునా? రైట్. మరి సక్కర్ అన్నప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు? జాస్మిన్ కు ఆపోజిట్ క్యాటస్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో బ్రాంచెస్ బెండ్ అండ్ గ్రో డౌన్వర్డ్స్. ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంది? జాస్మిన్ పార్ట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? క్రైసాంథిమం డిఫర్ ఫ్రమ్ జాస్మిన్ అన్నప్పుడు ఓకేనా, ఆ జాస్మిన్ సంబంధించిన క్యాటస్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా? సో ఆన్సర్ ఇస్ బి అవుతుంది. 2 and 4 అవుతుంది. Lateral branches arise from the base of the main axis and grow aerially. Next, in a genus A, auxiliary bud helping in the vegetative propagation, A helping in the vegetative reproduction, and genus B helping in the floral bud helping in vegetative reproduction. I think a genus C, the epiphyllous buds helping in the vegetative reproduction అన్నాడు. అదేవిధంగా జీనస్ డి ఫ్లోరల్ బర్డ్ అన్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా?
జీనస్ ఏమో యాక్సిలరీ బర్డ్, జీనస్ ఏమో యాక్సిలరీ బర్డ్, అదేవిధంగా ఫ్లోరల్ బర్డ్, ఒకటి యాక్సిలరీ బర్డ్, ఒకటి ఫ్లోరల్ బర్డ్, ఇంకోటి ఎపిఫిల్లస్ బర్డ్. అండ్ దే గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నాడు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం బల్బిల్, డయాస్కోరియా, అదేవిధంగా అగేవ్, అవి ఒకటి తెలిస్తే రిమైనింగ్ తెలిసిపోతాయి. సో జీనస్ సి ఎపిఫిల్లస్ బర్డ్స్ ఈజ్ ఎ బ్రయోఫిల్లం. ఓకేనా, బ్రయోఫిల్లం అవుతుంది. సో ఎస్ ట్రై టు ఆన్సర్ అన్న. సో ఆక్సిలరీ బర్డ్, ఓకేనా, దీస్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ bulbil. Yeah, bulbil is one type of stem modification. Okay, so genus A, axillary bud is modified as a bulbil. However, genus B is a modified of floral bud for the vegetative propagation or vegetative reproduction. However, genus C, epiphyllous buds will be modified. So genus D is a floral bud for the sexual reproduction or not. So Diascorea, agave, bryophyllum comes in leaf. So hibiscus will be reproduction purpose lo vastayi. Okay na, so D is the answer avutundi. Okay.